Oh, okay. Waiting for the slides, I hope. As you've been told, my name is Vladimir, and yeah, I'm going to talk about XSS and all stuff connected with that. Okay, yeah. As probably most of you know Russian, yeah, that's why my English will be special for you, with Russian accent, yeah, with mistakes. Yeah, everybody loves this English. Yeah, and I stopped making Belarusian accent because it sounds awful. Yeah, we are here in male group. Yay. Okay, XSS is cool. I know I'm going to talk without slides, but Forefront is great. Come to see us in Minsk. We are probably yay. And we are I don't have any words to say. Yeah. Okay. Hi, my name is Vladimir. Yeah, and I'm web developer. Yeah, as our president said, I'm also egg-headed. Yeah. I came from Forefront community. Yeah, from small company XB Software. Yeah, we are dealing with some interfaces. Yeah, we are dealing with this WebX library. It's cool, yeah, came from sponsor. And also, there are lots of tasks connected with security, because this library is like a front-end library, and most of their hacker attacks came from front-end. And during all these years, I collected all this experience of fighting hackers, yeah, and I'm going to present it to you. First of all, the plan of my presentation is, first of all, yeah, we're talking about what XSS means, yeah, basic stuff, how it looks like, how also I telling about tools that we can use for protect ourselves, yeah, and how can we find this security hole in our system, and why we're doing it, some small inspiration speech from me, how we can, why do we need it? Yeah, first of all, what does it mean, XSS? Yeah, it's cross-site scripting, of course. It's not CSS, but XSS. In their definition, official definition from Open Web Application Security Project is XSS attacks are a type of injection in which malicious scripts are injected into otherwise being or trusted websites. Yeah, it's too complicated, yeah? There are lots of, like, this word, it's like even probably wrong spelled, yeah, injected, yeah. That's why I've got my own definition of what XSS means. XSS attack is when someone runs its shitty code inside our perfect web apps. Yeah, it's perfectly the right definition, I think, yeah. Okay, but the definition doesn't show how it looks like, yeah? That's why I'm going to explain. First of all, let's split into two parts. First of all, XSS that are stored or persistent and reflected. Let's start with stored XSS attack. We've got our hacker, yeah? He looks like a hacker, yeah. Hopefully he is not in this room. Here, type in this perfect UI form his script, yeah, and send it to our server and save there. Store it in our databases. The user, yeah, according to my bug reports, user looks like that. He runs this code inside his browser. Yeah, and got it. His cookie may be stolen, and this code from the hacker was run in his environment, in our user environment. That's probably bad. Okay, another type of XSS is reflected, and it's a bit different, because it looked like that when you hit the request to the server and it hit back. Yeah, looks cool.
Again, we have our hacker. How we can without. He take the same form, yeah, type the same script, yeah, and runs it in his own environment. Just send to the server, and the server reflects back, and it just show this alert. Yeah, and how it can be dangerous, huh? Of course, just to make user to send this request, the same request, and this script will be run in their environment. Just send some phishing email, like not spam email. Hi, stupid user, could you check your profile here? And here we go. Here is our code. Yeah, and he runs this code inside this browser. It doesn't matter is it a post request or get request, because for get request we just set this script inside this URL. Yeah, but with post we have to send our user to our hacky server. Yeah, create this post request and send to our website. Yeah. How it can be dangerous? Running scripts sounds not so dangerous, yeah, probably. Your cookie can be stolen. Not your user's cookie can be stolen. Local storage, all information from local storage. They can set a client's silent spy who can log everything user types in their forms, yeah, and send to the hacky server, yeah. And also redirect how to rise the conversion of your site. Just redirect to your site, and that's cool. OK, but how to make user run our scripts? Simple. Let's take a look at this, the simplest template. What we have here? We have here value, yeah? And we should type there like cool information, like right information. Value, OK, name or something. But what if the hacker sent here like that something? And each time the user will be hover this element, their alert will be fired, or your cookie will be sent to their malicious server or something. Yeah, OK, simple, too simple. Yeah, everybody knows it. OK, let's have a look at this title. We can't here place like a usual script. It won't run. But we can place here better image with their with a link to their to the image that doesn't exist, and the error callback will be called, and your cookie was stolen. Okay. Okay. But what if we don't? Our developer is smart enough, and he escapes everything except CSS. Can we do something with CSS? Huh? Of course, we can just a little bit to improve the UX. With like there is this project Evil CSS called. It's cool project because this the most amazing UI and UX like techniques I'm going to show you. Yeah, let's have a look at this side. Yeah. Not so good. Actually, UI not so good. I'm going to improve it, yeah, with this evil CSS. Just run it. Oh, please run. No, run. And this UI is better. Lots of scroll bars, blinking stuff, yeah, links that disappears. Yeah, probably the UX is better, yeah. And UI. Yeah, but actually it's not a, you can install something, yeah? You just run, improve UX, yeah? But can we steal something? Yes, of course. Everybody knows this code, yeah? This piece of HTML, and we have this value tag, yeah? What if I inject my CSS like that? Each time when the value starts with A, I will send evil comb v parameter v a. Every time the value starts with B, I will send the B, and I will know everything about you. Small example, yeah, it's like that, like here, for example. Please, please, please. I hope the internet is good here. No.
Okay, the basic thing, oh, sorry. The things here, it's like creating lots of, as you can see, rules with every combination of A, B, C, yeah, and just collecting this information and getting all information that user typed or used in their HTML. Yeah, okay, no problem. Even worse, yeah, everybody mentioned that we've got image here. I'm going to use it to somehow hack your system. How about keylogger? Keylogger is this small program that sends everything to the evil servers, everything user types, yeah. We know SVG, it's an image, yeah, and all SVG has this tag set that's usually used for creating animation, yeah. Here we go. We've got pass, here's duplicate of this pass, yeah, and set from 0 seconds to 1, visibility will be changed to visible. Yeah, animation, cool, everything works, but what if we replace some stuff? Begin from access key. That's their feature from documentation of SVG, yeah. When you press the A, this animation will start. We will change the link and send the A to our server. Yeah, and just generate in our image, just generate lots of such animations. Yeah, how it works? No problem. Thank you, Windows 10, for getting me 2 screens. Okay, I hope not Russian. Yay! Every time I type something, the letter sends to my server. Yeah, and I can read everything user typed. Yeah, but it works only in Firefox, but who cares? It's hack. Yeah, okay. Yeah, example. Are you scary? But it's not even worse part of this. Because what browser is? Hi, it's space. Well, I can control the only smallest part of it, but outside the space, we've got adware, adblock, beeline, who inject their scripts there. Yeah, everybody read this article. Yeah, and other evil extensions. Yeah, that we're gonna fight. Why they bad? Huh? Because they can change lots of things. Yeah, run any code inside our perfect web apps, inject the scripts. Yeah, steal something. And I can find the only one good reason to have them, because they can tell you about vintage of some iPhone 6 or something. Yeah, are you scared again? But don't worry, I'm here to save the day. Yeah, that's my photo. Yeah, okay. Yay. Okay, so first of all, let's summarize all the information that I've said. XSS tags can be stored and reflected. Reflected are dangerous because it won't even send the request to our server. All private data can be stolen, even from the most secure places in your web app. Beware of, well, just beware of everything, because everything is dangerous. Images, XSS, CSS, extensions, scripts, yeah, everything just dangerous. Yeah, but there is a question, how we're going to protect ourselves. First of all, avoid like dangerous code. Yeah, like this inner HTML is bad because it's going to run all your scripts. Insert adjacent HTML and use safe code, for example. Text content, create text node, inner text, yeah. Also dangerous code is eval and new function. Yeah, and there is a good solution for that I found. Just stop creating the extensions that use eval and new function. Yeah, come on, it's not a good work style. Yeah. Okay, escaping everything. That's quite. Everybody has this function, yeah, but there is one rule behind that: you shouldn't trust anyone, even yourself in the past, because your path in the function arguments then will break your code. Please don't
believe that you were amazing and good programmers in the past. That's not. Everything will be broken. Okay, there are a bunch of sanitizers that can remove from your code every dangerous and evil stuff, like, yeah, this. There is a part of the solution, yeah, because if you don't have another solution, that's okay. But sometimes sanitizers can be too strict and broke your good code and remove good stuff, and sometimes they can be broken, yeah. How about HTTP tags? Yeah, let's play with them. First of all, this strange tag that came to us from IE8 for setting the XSS filters, yeah, that can be switched off in their checkbox inside somewhere inside IE, yeah. Yeah, cool, but yeah, it turned on some filters inside IE. Yeah, I can protect something. Yeah, HTTP only, that's the good flag. You mark some cookies, HTTP only, and they cannot be like revealed from your JS code at all. Like you cannot get like that document cookie, and you won't get this cookie because you marked it HTTP only. Yeah, you won't get it through the get all response headers, yeah, and this cookie won't be sent to any other foreign domains. Yeah, cool tag. How about iframes? Yeah, there are two solutions. First of all, it's a hammer that you can stop creating all iframes or just allow using your own domain. Yeah, and sandbox. Sandbox, it just runs all your under this domain, your own domain, yeah, all this code, but it won't let you get any information from the parent iframe. Yeah, and support, yeah, cool support. Yeah, can be used. And after that, another technique that I think the greatest, the best, yeah, this word, content security policy. The small history behind that, Mozilla came up with this idea. Firefox 4 has it, the first implementation, and in 2012, sorry, it became a standard. Yeah, it's HTTP header again, but yeah, actually there are two HTTP headers. Content security policy that define the white list of some resources that can be get to your website. For example, you decide, okay, this script, this image, and this strange stuff can be downloaded to my web application. Yeah, and that's all. And there is a report-only content security policy that just sends a report if something broke your rule. This list, yeah, it will send a report to your server. Okay, the greatest part is policies. You just set this policy and set, okay, fonts I can download it from some resources, frames can be opened to another resources, images, media tag, scripts, yeah, everything is clear. Let's have a look at example. Yeah, we've got our header. We said that nothing can be downloaded to our server, nothing except HTML, yeah. Okay, after that we said, okay, iframe can be opened to this site, mysite.com, and only, not even our own domain, this domain. Okay, images can be downloaded from self-domain, our own domain, and from this asterisk is, yeah, supported any symbol, google.com. Scripts can be downloaded from our own domain, can be inline, sorry, whoa, where? Can be inline, yeah, run inline without this attribute, and unsafe eval can be run, yeah, because we need it for our application. And the coolest part of it is everything that will broke this stuff, my white list of allowed resources should be sent to this URL. Yeah, okay, how it works? Easy. This script, will it be run or not? Not, because I said the only self and this script.com. No, and I've on my resource server, I will see this
JSON with which page it happened, which reference, evil.com, yeah, what I've got violated, yeah, which part of my policy were violated, it's script one, yeah, and everything. Yeah, that's cool, yeah, I can see what broke my code. Another example, this will be run or not? Yay! Okay, yes, because I said there is a mygoogle.com, and yeah, there is a rule for that. And the final question, will be run or not? No, you should say, because there is no font here, and by default, it's disabled. Okay, support is amazing, yeah? You should run it right now from this room. Just start, yeah, like Dmitry, start typing and including this technique into your website. Okay, yeah, great. Can something be better? Hey? Yeah, because there is a content security policy too. Of course, can be something better. Yeah, and there are lots of features behind that, amazing features. More directives like that, plugins, form actions, yeah. Meta tags, cool. GS events, this for better handling such situation when this policy were broken. Yeah. Web workers better support and fetch staff who use it. You'll appreciate it. Okay, and you can sign your inline scripts, yeah? Because in the first version, you should just disable all your inline scripts. But now you can add this nonce sign-in, yeah, and it will be run. How we can run it? Yeah, just set into our directive scripts nonce, this random value. Include this attribute to your inline script and enjoy the result. Okay, will this script run? No, because there is no unsafe inline and nonce isn't there. This script won't be run. Will this script be run? Yay, because there is a nonce and they are the same. Support is a bit worse, but still amazing, yeah? Let's summarize everything that I've said. Believe nobody and escape everything. That's the main rule. Even yourself in the past. Yeah, just print these rules and stick it to your wall in front of you. You can use all these cool techniques, HTTP only headers. Yeah. CSP, it's not a 100% protection from yourself, but it's something that can help you. And try content security policy right now from this room. There is a good Wi-Fi, yeah, I hope, and you can include all this stuff. And how are we going to catch these XSS attacks? Yeah, we can protect, but how are we going to catch it? Easy. There are lots of techniques. First of all, there is a cool service that provides you with a web server where you can collect all your hacks. Yeah, from other something broke. Okay, cool. You can just collect it. You can create bookmarklets for like basic stuff, basic scripts, and include into all forms that you see on your page. Yeah. Also, there is a bunch of crawlers, the same as Google crawler, yeah, or Yandex, that can crawl your site, gather all pages that you have, but you should write some extensions because every web page is different, yeah, and should like include this difference for injecting your scripts, malicious scripts into these forms. And also, my solution was Gremlin.js because it's on JS and it's fast to download and fast to run something. Yeah, I just crawl my application with Gremlin.js and inject in every form, every field I fill with these malicious scripts and try to run it. Yeah, also there is a bugs for each browser created in the bug trackers for adding this tab in the developer tool, but it won't there. But there is a bugs and it discussed.
Yeah, it's alive. And one more thing that I'm going to tell you. Everybody wants to make their life easier, yeah, and they want to trust your servers. They want to pull all, they want to add all their private information into your websites if if your website can make my or everybody's life easier. But I stop working with you and I remove all my situations if any data that I've stored into you will be revealed. For example, what I'm doing at night. Yeah, I'm just reading this book. Okay, here is a bunch of links, videos that you can read or watch and enjoy. Yeah, thank you. Ребят, в зале есть несколько микрофонов. Когда вы задаете вопрос, лучше вставать, чтобы вас всем было видно. И вот микрофон примерно так держать, чтобы тоже было слышно. Вопросы можно задавать Володе, можно задавать Диме. И за вопросы ребята приготовили некоторые сувениры. You can troll me, yeah, because I've got one more slide. Okay. Who will troll me? For trollers, yeah. Yeah, okay. Hello. No problem if I address you in English. You can in Russian actually ask me. Thank you. Yeah. Can you explain once again the example with XSS through SVG? Yeah, it's not. So you had a working example and. Yeah. One more. Oh. It should not be. Just a second. No signal. No, it's not an example. Just a second. Yeah, I will show you one more time this. Okay, here we go. I can explain it actually. Let's have a look. We've got SVG. Yeah. In this SVG, we have image. With this set, where is my? So it has just a global key listener. What? Does it listen for global keys? So if So if we try to enter username and then enter password and then enter another bit of username, it will just send all the keys. Yeah, each key that you pressed, So for it to work properly as a malicious script, we have to send ID of field also with a key. So yeah, probably, probably. Because we can't differentiate one field from another. But I think that's the matter of seconds to distinguish where the password and where the login. Okay. So my question was, how does it listen for the key events? So it does listen for them globally. Thank you. Yeah. Okay. Yeah. But yeah, this you can just open the SVG documentation. Yeah, and you'll see this stuff. It's like the right way how to start your animation, on pressing some letters. It can be like used when you press K and there is a cool animation with a K. Yeah, but it also can be used like a hack. All right, thank you very much. You're welcome. Yay. You need some t-shirts? Yeah, it definitely deserve it. Okay. I have a question regarding to report URI. The question is, which data comes to report URI, and is there any ready-to-use services that can handle this report URI and send reports to email? I don't know, but it's a matter, again, of minutes, okay, to write this, I think, to send you in the email. And also, if you will spammed by this report UI, because in my experience, probably each user, but not each, each second user has some malicious scripts, have some adware or adblock who try to inject their scripts, and it just won't be good if you will email to your
something. So there are a place on market for business that will collect this data and make reports for it. Sorry. Значит, на рынке есть место для стартапа, который будет собирать данные с Report UI Yeah. и Definitely. делать отчеты. Yay, here we go. Thank you very much. Awesome presentation. Yeah. Am I correct? Understand that? Sorry, closer to your. Yeah. Yes, of course. Am I correct that in example with SVG and background bodies, such examples won't work if the user will type in all letters from A to Z and all possible characters because because browser will cache images. Is it true or not? Yeah, probably. Yeah. So if I'm typing password on the malicious website, I will just need to type all the possible characters, and after that I can securely pass password in. Yes. Okay. You've said that you're going to type your password in the malicious servers. No, you shouldn't do that. It's already hacked. Okay. Sorry. Can you repeat the question again? Oh, probably Russian is better. Короче, мой исходный вопрос, исходный вопрос был в том, что правильно я понимаю, если пользователь будет во все Можешь поближе микрофон? Микрофон поближе. Ага. Правильно я понимаю, что если пользователь будет во все поля ввода вводить все возможные символы, а потом введет пароль, то ты ничего не узнаешь. Да, на русском можно, да. Но я уже сказал, что, блин, у тебя будет, ну, прикинь, вот такая строчка, ну, сколько полей с паролем, вот, допустим, вот возьмем. Даже в самых больших формах, ну, пускай полей 15. Из этих 15 полей это для меня будет, ну, хорошо, секунды, ну, может, минуты выбрать, где здесь пароль. Причем автоматизировать, потому что я программист, надо все автоматизировать. Выбрать, подобрать пароль и все. Ну, то есть, да, это можно заморочиться, еще поля там прописать где-то, где он это писал, можно попробовать. Но у тебя уже есть где-то в этих символах пароль, и это уже все. Окей, спасибо. Тут довольно просто взломать, мне кажется. Хотя, возможно, у меня такие. Да. Hi. Hi. Is there a public version of your slides? It will be, yeah. Right now, not only my. Where we can. Where we can. На русском можно. А где будет опубликована-то ссылка? А где достать мои слайды можно будет? Я выложу, и я ретвитну. Если вы в Фейсбуке или в Твиттере опубликуете, будет клево. Но потом. В плане, что вы там напишите, да, слайды? Да, конечно. Спасибо. Вова, давай я тебя спрошу. Ты знаешь, как выглядела когда-то вот для Pinterest вот эта кнопочка, которую нажимаешь, и она позволяла тебе любую фотографию выбрать со страницы? Нет? Это выглядело обычной ссылкой, у которой было JavaScript, двоеточие там и что-то делала. Она собирала все таги image, там background image и позволяла тебе их запинить. Защитит ли твоя вот хоть что-то из твоей презентации от такого? От такого? Фу, если ты, ну да, Content Security Policy, он запретит тебе, если ты запретишь ранить инлайновые скрипты и евалы, то он запретит тебе это. Он не должен заранить этот скрипт совсем. Это как бы базовая вещь в этом всем, Content Security Policy, да. Окей, спасибо. Да не за что. Я правильно понял, что… Откуда? Вот, да. Да, я здесь. О, привет, фронт. Я правильно понял, что заголовки будут блокировать все расширения в Chrome, если мы запретим исполнение JavaScript-кода, инъекцию? И все браузерные расширения? Да, браузерные, ну то есть браузерные расширения нет, они будут раниться, они же в своем там, где-то там environment. Там на самом деле только в Content Security Policy 2 там можно плагины как-то настраивать еще. Вот, но в Content Security Policy 1, ну, они в своем environment будут запускаться, да, но все скрипты, которые они пытаются инжектить в твою страницу, там, допустим, ну, это очень часто любят переводчики какие-нибудь делать, которые там, хопа, там, перевести, там, что-то взять из твоего этого, вот, они не будут заранены, но если ты запретишь это, да, а если разрешишь, то…
То есть эти заголовки нужно использовать осторожно, чтобы не испортить опыт пользователя с обращением с нашей страницей. На самом деле, да, но ты в самом начале можешь, смотри, в самом начале очень классная штука. Вообще, Content Security Policy, я говорил, что он состоит из двух этих, сейчас, заголовков. Да, и смотри, второй. В самом начале делай пример. Возьми второй заголовок, он не будет блокировать ничего. Он будет просто слать эти репорты на твой сервер. И ты будешь собирать, смотреть, ага, вот это вот гад пришел, там, я не знаю, из Билайна, инжектит что-то, Хорошо, ты поймешь, что его надо заблокировать. Потом, ага, а вот это вот, мой скрипт, который реально, должен позволять. Окей, его не надо инжектить. На основании этих репортов ты уже можешь сформировать Content Security Policy, который будет блокировать, да. И да, надо быть аккуратным, потому что в конечном итоге что-то может нужное не зараниться. Ладно, спасибо. Hello. Is this correct that we can forget about escaping anything now when we have a content security policy, right? Yeah. Why not? Потому что не бывает такого, что ты запретил все, и у тебя все хорошо работает. Вот не бывает. Не бывает такого. Это это нереальный мир, в котором мы думаем, что вот у нас все скрипты будут подгружаться к нашему домену, все картинки с этого. Апогеем всего получается, что еще и оттуда надо, еще вот оттуда что-то притянуть, и SDN тут еще и апогеем всего мы получаем довольно большой набор всего, И тем более, у тебя нету инлайновых скриптов никаких. Вот в твоем приложении нет, я отрицаю инлайновые, все качаю с SDN. Чуть-чуть, может быть. Есть, А ты с Content Security первым ты не можешь запретить вот этот инлайновый, а вот этот не могу. То есть вот этот инлайновый, типа ты можешь за твой нормальный инлайновый запустить, а тот чужой не сможешь. Ты не можешь отличить их. Нет, если ограничить домены, то получается… Но это инлайновый скрипт. А он все равно сможет отправить куда-то что-то, если… Нет, там есть директива, которая запрещает сейчас. Директива, вот она, вверху, верхняя. Да, она может запретить тебе куда-то что-то отправлять, в принципе. Короче, на всякий Можно, да, хранить на самом сайте. То есть, на самом деле не отменяет. Те же старые ИЕ, если ты отменяешь старые ИЕ, да, это поможет. Но это не 100% защита, нет, я не верю в это. Это тот мир, в котором мы не можем существовать. Хорошо, спасибо. И не давайте мне, пожалуйста, тролльский сувенир. И никто даже… Да, конечно. Добрый день. Спасибо за вашу презентацию. Привет. У меня такой вопрос. Как оценить пользу от внедрения CSP? Что? Как оценить пользу от внедрения CSP на сайте? То есть, как выделить какие-то показатели? Как пощупать, что он действительно принес пользу? Смотри, ты… насколько баг-репорты сократятся. Я не знаю, как у вас, на проекте, на котором я работаю, просто баг-репорты сыпятся, а из этих баг-репортов я вижу 50 — это из-за того, что человек запустил адблок, которые заблочили, что-то удалили в этом контенте, и это просто жесть какая-то была. То есть это очень сложно разгадать. И насколько, как получить какой-то профит от этого, все репортить. Репортить, нарушение любой политики репортить, и ты увидишь, что тебе придет и где у тебя проблемы есть. Кто лезет тебе на сайт? Окей, это хорошо. То есть ты можешь получить уведомление, что такое-то расширение пришло к тебе и модифицирует твой дом, да? Расширения появляются каждый день, и все время новые, и они, собственно, модифицируют твою страницу. Да, и количество репортов, оно не прямо пропорционально не знаю, правилам в CSP. То есть когда-то будет всплески, когда-то будет падение. Я продолжу мысль. Можно, например, попробовать использовать дом мутации, отслеживать количество мутаций дом дерева, например. Можешь. Как вариант. А у тебя есть инструмент такой? Можешь поделиться еще? И мы тоже будем использовать, если отслеживать. Я просто говорю к тому, что да, будут появляться новые экстеншены. Да, политика всегда будет меняться у тебя, потому что твой проект будет развиваться, надеюсь, что будет. Удачи тебе в этом. Но развиваться будет твой проект, и там все больше и больше скриптов, больше необходимости качать с других что-то серверов. Да, она будет постоянно меняться, и да, постоянно у тебя будет сыпаться репорты, но баг-репортов будет меньше. То есть недовольных пользователей будет меньше, потому что меньше
плохих скриптов, которые реально будут менять дом, а менять твой дом — это нехорошо, я всегда злюсь, вот, когда меняет кто-то мой дом. Вот, ну, то есть, ну, дом не мой, но ладно. Вот, то есть как-то будет меньше сыпаться баг-репортов, что там что-то поехало и что-то где-то вылезло, что он выиграл что-то. Окей, вот. Спасибо. И можно еще один вопрос. Есть расширения, которые модифицируют дом из своей песочницы, да, то есть они не встраивают Inject.js какой-нибудь. Что? Ну, расширения из своей песочницы могут обращаться к дом-дереву, при этом не вставляя какой-то JavaScript в страницу. Вот можно от них как-то защититься? От них? Ну да, в Content Security Policy 2, да. Окей, спасибо. А так они будут. У нас время, Андрей, норм? Время. Можно еще один вопрос? Окей. Я микрофон уже украл. Где? А, вот. Привет. Вопрос про XSS Protection, заголовок, который в IE. Нафига его ставить, если он включен по умолчанию? Да, он включен по умолчанию, но есть чекбокс, который можно выключить. Там где-то внутри в IE вот этих настройках, которые никогда... Наверное, если человек его отключил прям сознательно, то заголовком его все равно можно включить? Может быть... Не знаю, а польза от этого есть какая-то реальная? Ну да, потому что... Не, на самом деле, если человек отключает, лезет в настройки, это, наверное, плохо. А мы же не хотим, чтобы... Ну, то есть, понимаешь, он отключил, да, он типа, я такой знаю, я все хорошо, я молодец, я лучше всех этих программистов, которые пишут там все. Вот. И потом пошел на сайт, заместил туда фоточку свою, private какую-то, так, и опа, хакер слил через это. Ну, то есть он не будет винить себя, блин, я же отключил, я такой плохой человек. Он же будет винить вот эти вот программисты, я им больше никогда не буду доверять. И я там не буду никому советовать этот сайт. Ну, то есть, опять же, это быстрее тебе нужно заботиться об этом, нежели пользователю о установке антивируса. Ну, кто устанавливает антивирус? Есть какой-то реальный опыт, вот, что этот заголовок реально помогает? Ну, вообще, что это защита в IE, она, в принципе, я что-то просто делает. ставлю и верю. Вот Что? так. Я не знаю, ну, в интернетах говорят, чем-то помогает, избегает какие-то XSS-атаки. Я верю в это. Окей, спасибо. Вот. Очень сильно в это. Это моя религия. Да. Во-первых, спасибо за интересный доклад. Спасибо. Много нового для себя узнал, как для разработчика. Ага. Скажите, пожалуйста, может быть, вопрос наивный. Можно чуть поближе? Но через XSS-атаку я могу получить доступ к MySQL базе данных? К доступу к базе данных, смотрите, тут все зависит от того, вы можете получить пароли, через XSS-атаку вы можете отправить себе куки. Допустим, вы в куках храните сессию. Из куки уже выдрать все эти доступы, да? Да, то есть вы эту сессию возьмете себе, залогинитесь под этим аккаунтом, так, человеком, поменяйте пароль, вот, и у вас будет, а если это админовский вообще был аккаунт, то вы прекрасно будете чувствовать как админ себя на этом сайте. Вообще отлично. Да. Нет, я в смысле того, что бывают такие ситуации, теперь я знаю, как их исправлять. Поближе, я ничего не слышу. Все, спасибо большое. Окей, спасибо вам за вопрос. Меня никто не троллил. У меня есть просто последний слайд для тех, кто меня троллит. Надо же его показать. Кто-нибудь не затроллил меня совсем. Там. Ну ладно. Вот, окей. Спасибо большое. Спасибо большое.